Muy bien, vamos a comenzar lección 4. Any questions from the activities from lesson 3? Nope. No. Ok, vamos a comenzar. Hoy vamos a repasar cómo presentarnos. ¿Te gusta la diferencia entre masculino y femenino? Vamos a aprender a usar los verbos hoy. Vamos a aprender cómo ordenar la comida. Hay mucha conversación acerca de la comida mexicana y vamos a leer de México. Hola, ¿qué tal? Let's see. Muy bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias. Tú a mí. Me llamo Margaret. Estoy estudiando español. ¿Podemos practicar? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. ¿Y tú? Me llamo Margaret. Mucho gusto, Margaret. Igualmente. ¿Dónde vives? Vivo en Centennial. ¿Y tú? Vivo en Denver. ¿De dónde eres? Soy de Estados Unidos. ¿Y tú? Yo también. ¿A qué te dedicas? So in the past, I've taught you how to say ¿dónde trabajas?, which is just where do you work? Yeah. To ask what someone does for work, you say ¿a qué te dedicas? What do you do for work? And typically you're going to respond by, for example, in my situation, I would say soy maestro. So by saying soy, I am plus your title. Okay. ¿A qué te dedicas? Soy madre. Muy bien. ¿Y tú? Soy maestro. ¿Dónde trabajas? Trabajo en mi casa. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. And now for gustar works differently than everything else. To make this one conversational, you can ask me ¿y a ti? ¿Y a ti? Sí, a mí me gusta bailar mucho. Sorry, and say again. So ¿y a ti is only when using, like, asking if you like? For gustar, yeah. For the time being, there are other instances where you use it, but. Okay. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. ¿Y a ti? Sí, me gusta cocinar mucho. ¿Te gusta jugar al fútbol? Jugar is to play. Yes. Okay. No me gusta jugar al fútbol. ¿Y a ti? A mí me gusta un poco. ¿Te gusta tocar un instrumento? Sí, me gusta tocar el piano. ¿Y a ti? Sí, me gusta tocar la guitarra y los tambores y aprendo a tocar el piano. ¿Te gusta esquiar? No me gusta esquiar. ¿Y a ti? A mí me gusta hacer snowboarding. ¿Te gusta viajar? No me acuerdo viajar. Viajar, to travel. To travel, okay. Sí, me gusta viajar. Sorry, I'm writing down that word to put in my flashcards. ¿Y a ti? Me gusta viajar un poco. ¿Te gusta tomar vino? Me gusta tomar vino un poco. ¿Y a ti? No me gusta tomar vino. ¿Te gusta correr? Correr. Remind me. Correr, to run. Run. Me gusta correr un poco. ¿Y a ti? Sí, me gusta correr. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer mucho. ¿Y a ti? A mí también. ¿Te gusta ir de compras? Ir de compras. To go Shopping. Shopping. I was going to say yes. Me gusta ir de compras. ¿Y a ti?
No, no me gusta ir de compras para nada. Adiós. Nos vemos. Yeah. So before we learned how to say the word the in Spanish, el, la, los, y las. If we want to say a or an, we would say un or una, depending on what we're talking about. For example, to say a boy, un niño. A girl, una niña. To say some, you say unos or unas. For example, un niño changes into unos niños. Una niña changes into unas niñas. Remember that you add S to words that end with vowels. So let's practice with this. How could you say a brother? Un hermano. And then some brothers. Unos hermanos. Una hermana. And unas hermanas. Siblings. Unos hermanos. Muy bien. Una madre. Unas madres. Un padre. Unos padres. Unos padres. Una alumna. Uno alumno. Or un alumno, sorry. Unos alumnos. Unos alumnos. Una maestra, un maestro. Unos maestros. Unas maestras. Un estudiante, una estudiante. Unos estudiantes. Unas estudiantes. Un hombre, una mujer. Unos hombres, unas mujeres. Un profesor, una profesora. Unos profesores, unas profesoras. Un hijo, una hija. Unos hijos. Muy bien. Let's not forget this rule also applies to things. So how would you, un lápiz, muy bien, a pencil, good. Some pencils. Unos lápices. Una manzana. Unas manzanas. Un libro. Unos libros. Una naranja. Unas naranjas. That word is so hard. Una pisada. Unas pisadas. No, that's a new one. Un borrador. Unos borradores. Una silla. Unas sillas. Is it idea? It is idea. The article is una. Una, yes. And unas ideas. Muy bien. I don't know if that is male or female. This one's tricky. It's male. Okay. It's masculine. Un paraguas. Unos paraguases. Muy bien. This one you don't add an extra. This is a weird word. Okay. Kind of an exception, right? Una mochila. Mochila. Una mochila. Unas mochilas. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un lápiz. ¿Cuánto cuesta? Un lápiz cuesta 10 centavos. Bien, necesito un paquete. Paquete. Paquete de papel también. Un paquete de papel cuesta $2. Llevo el paquete de papel y el lápiz.
Gracias, chao. Nos vemos. Muy bien. Vamos a practicar. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito, what am I buying? Got it. Un lápiz, ¿cuánto cuesta? Un lápiz cuesta 10 centavos. Bien. I forgot what I'm supposed to say here. That I'm also want a book. Uh-huh. Okay. So I need a book too. Necesito, got it. Necesito un libro también. Un libro cuesta $9. Llevo el lápiz y el libro. Gracias, chao. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un bolígrafo. ¿Cuánto cuesta? Un bolígrafo cuesta $1. Bien. Necesito un papel también. Sí, un paquete de papel cuesta $2. Llevo el bolígrafo y el paquete de papel. Gracias, chao. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un marcador. ¿Cuánto cuesta? Un marcador cuesta $3. Bien. Necesito una pizarra también. Una pizarra cuesta $10. Llevo el marcador y la pizarra. Gracias, chao. Nos vemos. ¿Te gustan los refrescos? No me gustan los refrescos. ¿Te gusta el jugo? Sí, me gusta el jugo. ¿Qué prefieres tomar? Yo prefiero agua. ¿Te gusta el vino? Sí, me gusta el vino. ¿Te gusta la cerveza? No me gusta la cerveza. ¿Qué prefieres beber? Yo prefiero prosecco. ¿Te gustan los nachos? Sí, me gustan los nachos. ¿Te gustan las quesadillas? Sí, me gustan las quesadillas. ¿Qué prefieres ordenar? Yo prefiero ordenar los tacos. ¿Te gustan los tacos al pastor? No me gustan los tacos al pastor. ¿Te gustan los tacos de pollo? No me gustan los tacos de pollo. ¿Qué prefieres comer? Yo prefiero comer los tacos de verduras. ¿Te gusta la sopa de tortilla? Sí, me gusta la sopa de tortilla. ¿Te gusta la ensalada? Sí, me gusta la ensalada. ¿Qué prefieres ordenar? Yo prefiero la ensalada. ¿Te gustan las fajitas de pollo? No me gustan las fajitas de pollo. ¿Te gusta la carne asada? No me gusta la carne asada. ¿Qué prefieres comer? Yo prefiero comer verduras. ¿Te gustan las enchiladas de queso? No me gustan las enchiladas de queso. ¿Te gusta el pescado frito? Sí, me gusta el pescado frito. ¿Qué prefieres ordenar? Yo prefiero ordenar pescado. El pescado. ¿Te gusta el helado? No me gusta el helado. ¿Te gusta el flan? No me gusta el flan. ¿Qué prefieres comer? Yo prefiero fruta. All right, fill in the blanks with the article and the color. Okay. La manzana es rojo. Roja. Right. Roja. ¿Te gustan las manzanas? Sí, me gustan las manzanas. El plátano son amarillos. Try that one again. Amarillos is correct. Los. No, los? Los. Yes, that's what I said. You said el. Did I? Yeah. Oh, well, in my brain I said los. Los plátanos son amarillos. ¿Te gustan los plátanos? Sí, me gustan los plátanos.
Oh, can you help me say this one? I was looking at my flashcards and I just felt like I wasn't saying it correctly. Arándanos. Arándanos. Yeah, sometimes when you see this little accent mark, you just kind of have to, it means you shift the emphasis. So without the accent mark, it would be arándanos. Right. I kept wanting to say that. Arándanos. Sometimes it kind of helps if you jump a little bit when you see the accent. Arándanos. Arándanos. Okay. Los arándanos son azules. ¿Te gustan los arándanos? Sí, me gustan los arándanos. La fresa es roja. ¿Te gustan las fresas? Sí, me gustan las fresas. Las naranjas son anaranjadas. Anaranjadas. A damn color. Excuse my swearing. You're okay. Hopefully your son's not there. There's a reason why I work with adults. Don't worry about it. ¿Te gustan las naranjas? Sí, me gustan las naranjas. La lechuga es verde. ¿Te gusta la lechuga? Sí, me gusta la lechuga. Las judías verdes son verdes. ¿Te gustan las judías verdes? Sí, me gustan las judías verdes. Where do you put the accent? Over the O? Over the E. Zanahoria. Zanahoria. Okay. La zanahoria es anaranjada. ¿Te gustan las zanahorias? Sí, me gustan las zanahorias. La col es marrón. That would be brown. Oh, right. Sorry, purple. Oh shoot, what was purple? It's very close to marrón. People confuse them all the time. Morada. Okay. La col es morada. ¿Te gusta la col? Sí, me gusta la col. El pimiento rojo es rojo. ¿Te gusta el pimiento rojo? Sí, me gusta el pimiento rojo. Describe el lápiz. El lápiz es dorado y amarillo. Describe el libro. El libro es grande y marrón. Describe la mesa. La mesa es chico y morado. Make it feminine. Gracias. La mesa es chica y morada. Describe la pizarra. La pizarra es grande. Yeah, that stays the same. Y blanca. Describe la planta. La planta es nueva y verde. Describe la silla. La silla es bonita y where is rosada. Rosada, muy bien. Describe el marcador. El marcador es nuevo y negro. Describe el bolígrafo. El bolígrafo es caro
y verde. Describe el teléfono. Verde? Oh, I was thinking the Green? ink color. I was making up a color for the ink. Oh, okay. Anaranjado. Don't try to escape that word. It's my, even without me realizing it, I'm like, I'm not saying it. El teléfono es, what did I say about that? Viejo y rojo. Describe la computadora. La computadora es nueva y gris. Describe el cuaderno. El cuaderno es I'm sorry, did you say this? So this is not gray. The computer's not gray. I think you said gris. I did. It's blue. Is that not coming across very well? No. Okay. Okay. Blue. Blue, azul. Okay. This is gray. Yes, that does look more gray. El cuaderno es barato y gris. Muy bien. So today is my favorite lesson to give because today's where we truly learn how to speak Spanish, right? So speaking Spanish means becoming conversational. So I like to talk about what a conversation is. A conversation is a talk, especially an informal one between two or more people in which news and ideas are exchanged, right? So for most people, when they set out to learn how to speak Spanish, this is what they want to be able to do, right? Have this exchange that takes place between a couple of people, right? So what is that conversationally? So most people would kind of start with an idea of something that they want to talk about, right? And then they form a question based off of that idea, right? So here I'm thinking about asking you, do you want to eat, or do you eat burritos, right? So now I make the question and I verbalize it, ¿comes burritos? Now you have to hear the question, you start to form an idea in response to that question, and then you produce your answer, right? Sí, como burritos, okay? So in order to really be able to speak a new language, you have to understand how verbs work, okay? Most conversations are made of questions and answers, and learning how to change the verbs based on the exchange of information is how to start speaking Spanish. So this is what we're going to learn how to do today. Okay. All right, so you can kind of see if our verb is comer, you see the exchange taking place. Comes changes to como, right? As soon as you learn how to do this, you can speak Spanish, right? So you have to be able to ask questions, understand questions, and then form a response. That's what your brain has to be able to do. And that's why it's really important to do conversation classes, right? Because when you're reading Spanish or you're writing Spanish, you're activating one part of the brain or the other. When you're speaking Spanish, you're activating your entire brain essentially at the same time. Okay. And the only way to do that is to do that, right? So that's why most of my students have studied Spanish for 2 or more years in high school or college and can't speak it, because that is not what a high school or college class aims to do. And that is what I aim to do. So let's talk about verbs. A verb's an action word, right? It's one of the most, for any full complete sentence to be grammatically correct, you have to have a verb and a subject, right? So the verb is the action or the activity in this sentence. So if I look at this sentence, I eat burritos. In Spanish, I would say, yo como burritos. If you have any doubt as to what the verb is, just ask yourself what's happening and you'll find out, oh, somebody is eating something in the sentence, right? So the verb changes in Spanish depending on who is doing the action, right? Yo como burritos means I eat burritos. Tú comes burritos means you eat burritos, right? Yep. So you see the change that takes place here. Yo como, tú comes, right?
So that's what we have to learn how to do, and to do it on the fly, right? So typically speaking, in the I form, it's going to end with an O. In the U form, it's either going to end with AS or ES. If you want to say I, you say yo. If you want to say you say tú. So let's take a verb like desear, which means to want, okay? This is what we call the verb infinitive. It's the raw verb like that you would look up in the dictionary, okay? So it's not actually part of a full sentence yet. So to start saying I want, the first step is you have to understand that this AR ending is kind of like the to that we put in front of our verbs in English, all right? Your first step is going to be to take away the AR ending, and you're going to get what you call the base. So for desear, once we remove the AR, we get our base, which is going to be dese. Okay? Okay. To say I want, now we're going to add back O. Yo deseo. To say you want, you would add back an AS. Tú deseas. Okay? And this is a model for almost all verbs that end with AR. Okay? So once you've learned this verb, desear, yo deseo, tú deseas, you should be able to apply that to any other verb that ends with an AR. So let's practice with to order. Ordenar. How would you say I order? Yo ordeno. You order. Tú ordenas. Muy bien. Tomar. Yo tomo. Tú tomas. Reservar. Yo reservo. Tú reservas. Bailar. Yo bailo. Tú bailas. Cocinar. Yo cocino. Tú cocinas. Esquiar. Yo esquío. Tú esquías. Viajar. Yo viajo. Viajo. Yo viajo. Tú viajas. Viejo means old, by the way, so got to get that one right. Yeah. You don't want to go around telling everybody you're old, right? Okay, let's practice here. Okay. Yo ordeno un burrito. Tú tomas una cerveza. Yo reservo. How do you say that? Reservo. You hit it right. Reservo una mesa para dos. Tú deseas postre. Tú bailas bien. Yo cocino comida mexicana. Yo esquío poco. Tú viajas mucho. Muy bien. All right. Same thing happens with what we call an ER verb that ends with ER. So comer means to eat. Again, that ER ending is like the word to in English before the verb. So the first step is to remove the ER ending and we get our base, com, okay? Again, we're gonna add back O to say I eat, yo como. Add back ES, pronounced S, to say you eat, tú comes. Okay? Vamos a practicar, comer. Yo como, tú comes. Beber. Yo bebo, tú bebes. Leer. Yo leo, tú lees. Correr. Yo correo. Close. Corro. Corro. There you go. Tú corros. Try that again. Corres. Muy bien. Vamos a practicar. Yo como un burrito. Tú bebes una cerveza. Yo leo un libro. Tú corres en el parque. Tú lees. Do you do that? Lees. Lees la revista. Yo bebo jugo. Tú comes tacos.
Yo corro cada día. Muy bien. So if we apply it to real life, we can see how this will come into play ordering food at a restaurant. Hola, ¿en qué le puedo servir? Mesa para dos, por favor. ¿Deseas tomar algo? Deseo tomar agua. ¿Deseas una entrada? Deseo una ensalada. ¿Qué deseas comer hoy? Deseo las fajitas de verduras. ¿Deseas postre? Deseo el pastel. ¿Es todo? Sí, es todo. La cuenta, por favor. Excelente. Muy bien. Okay, so there's the full dialogue for you, which is in your book. Okay. So I strongly recommend after today's lesson that all of my students go out and try to do this, because to speak Spanish, you have to start speaking Spanish. And we're very fortunate that we live in a place where it is not hard to find a Spanish speaker. So going out to eat at a Mexican restaurant is a great way for you to start practicing your Spanish. Okay, so I highly recommend bring your book if you need to help you out with the dialogue, but it's, you know, it'll be a little awkward until it's not. So the only way to do it is to go out and do it. Can I ask for the desear, that verb? Can I interchange it without a problem as far as querer? Typically speaking, yeah. Querer it's an irregular verb, so it works a little bit differently. Okay, I'm just used to saying quiero. And that's 100% fine. Okay. Mm-hmm. Just so you know, desear is a little bit more formal. Okay. And querer is a little bit more informal. So desear, I think, is a little bit more appropriate for ordering food at restaurants. Okay. But again, it kind of depends on the formality of the restaurant. If you're going to McDonald's, quiero, right? If you're going to a sit-down restaurant, I might advise saying deseo. Okay, good to know. Mm-hmm. But again, you know, like kind of if we look at the purpose of this conversation, right? What we're learning here with this exchange is how the verbs interact with each other, right? So this is conversation in a nutshell. So if you were to do it with the verb querer, you know, it would just look like this. ¿Quieres postre? Mm-hmm. So the reason why I'm bringing this up is if your server uses querer, then I would say quiero. You answer with querer, right? But listen to the verbal cue, right? Because if you're at a fancier, you know, a more formal restaurant, they're more than likely going to say desear, and then you would just listen to that verbal cue and respond the same way. Perfect. Ok. Bien, vamos a conversar. ¿Comes la comida mexicana mucho? Sí, como la comida mexicana mucho. ¿Cómo se llama tu restaurante mexicano favorito? Mi restaurante mexicano favorito es it's called Nugui's. ¿Qué ordenas en los restaurantes mexicanos? Or would I say ordeno? Ordeno tacos de verduras. ¿Y a veces toma cerveza con la comida? To take. To drink in this context. Right. What's a veces? Sometimes. Okay. Remember they asked me, ¿qué significa? ¿Qué significa a veces? Sometimes. Sometimes. And is that a verb? No, sometimes. Sometimes. It's just a word. Yeah. It's what's called an adverb. Okay. Sí, would I say a veces? Mm-hmm. Sometimes. Sí, a veces tomo cerveza con la comida. ¿Qué bebes normalmente?
Bebo la margarita. Y Una margarita. está bien. Ujú. ¿Prefieres tomar una margarita o una cerveza? Prefiero tomar una margarita. ¿Reservas una mesa antes de llegar? ¿Qué significa antes? Before. No me acuerdo llegar. Llegar means to arrive. Arrive. So do you reserve a table before arriving? Sí. Reservo una mesa antes de llegar. ¿Deseas comer comida mexicana hoy? Do you want to eat? Sí. Deseo comer comida mexicana hoy. ¿Ordenas la comida en español? Sí. Ordeno la comida en español. ¿Te gusta el flan? No me gusta el flan. Muy bien. Let's read about Mexico. Can you read this to me? México es el país ubicado al sur de los Estados Unidos. Según Wikipedia, hay más de, I forget how to say 110. 110 millones de personas en México. And remember, the double L is like Y, millones. Millones de personas en México. El español de México tiene un acento fuerte. Muy bien. La capital de México se llama Ciudad de México. También es conocida como el Distrito Federal o simplemente el DF. El DF. DF. Muy bien. Es una de las ciudades más antiguas de América del Norte. La población es de más de 21 millones. 21 millones de habitantes. La arquitectura tiene influencias indígenas, españolas y modernas. Muy bien. El epítome de la cultura mexicana puede ser otra ciudad importante, Guadalajara. Es famosa por la música mariachi y es donde fabrican Muy bien. el tequila. La plaza de armas es la plaza principal de Guadalajara y es el sitio de la Catedral. y el Palacio de Gobierno. Muy bien. ¿Verdadero o falso? México está al norte de los Estados Unidos. Falso. Muy bien. El acento mexicano es fuerte. Verdadero. How do you say that? Verdadero. Verdadero. La Ciudad de México es muy pequeña. Falso. La arquitectura de México no es interesante. Falso. Guadalajara no es una ciudad importante. Falso. Guadalajara es famosa por sus mariachis y tequila. Verdadero. Muy bien, Margaret. Okay. Wow, we finished lesson 4 super fast. So lesson 4. Can I remind you? I need to pay